අයබෝන් සියලුම දෙනාට අද දවසේදීත් ඔබේ සතියන්තයේ ප්‍රියතම ක්‍රීඩා වැඩසටහන ස්පෝර්ට්ස් නම් සුප්‍රීම් අරගෙන මම ආවා ඔබේ ආලින්දයට. පහුගිය සතියේ ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රීඩාවට ආදරය කරන ප්‍රේක්ෂකයෝ වැඩියෙන්ම අවධානයක් දැක්වුවේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට. ඒකට හේතුව තමයි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ පාකිස්තාන තරඟ සංචාරයේ එක්දින ජාත්‍යන්තර තරඟාවලිය. අනිවාර්යයෙන්ම මේ එළඹෙන සතියේදීත් ඔබේ අවධානය වැඩිපුර තියෙන්නේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට. ඒකට හේතුව තමයි ශ්‍රී ලංකාව සිම්බාබ්වේ සහ පාකිස්තානයේ සහභාගී වන තුන්කොන් T20 තරඟාවලිය. මතක් කරන්න ඕනේ මේ තරඟාවලි දෙකේම නිල රූපවාහිනී අයිතිය තියෙන්නේ TV සුප්‍රීම් අපිට. ඉතින් TV සුප්‍රීම් එක එකතු වෙලා හිටියොත් ඔබට මේ ක්‍රිකට් තරඟවල වින්දනය ලබන්න පුළුවන්. අද දවසේදී අපි කතා කරන්න සූදානමින් ඉන්නවා මේ තරඟාවලි ගැන. ඒ වගේම තමයි ලබන වසරේදී ශ්‍රී ලංකාවේ සහ ඉන්දියාවේ පැවැත්වෙනවා T20 ලෝක කුසලානේ. ඒ වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රීඩාංගන ලහියේ සූදානම් වෙනවා. ඒ ගැනත් අපි කතා කරන්න සූදානම්. සහ ත්‍රස්තවාදී තර්ජන නිසා ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෝ විශේෂ ඉල්ලීමක් කරලා තිබ්බා නැවත ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් වාර්තා ඒ විදිහට කියනකොට ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය සහ පාකිස්තානයේ ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය මෙම සිද්ධියට මැදිහත් උනේ කොහොමද? ඒ දේවල් ගැනත් අපි අද කතා කරන්න සූදානමින් ඉන්නවා. මම කිව්වා ශ්‍රී ලංකා සිම්බාබ්වේ පාකිස්තාන තුන්කොන් T20 තරඟාවලිය ඔබට බලන්න පුළුවන් TV සුප්‍රීම් ඔස්සේ කියලා. මේ තරඟාවලිය ගැන අපි විශේෂ පුද්ගලයෙක්ගෙන් අදහස් විමසන්න හිතුවා. අපි සම්බන්ධ කරගත්තා TV සුප්‍රීම් ස්පෝර්ට්ස් නම් සුප්‍රීම් එක සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායමේ හිටපු නායකයෙක්. දැන් මම දන්නවා ක්‍රිකට් වලට ආදරය කරන අය ඔළුවෙන් කල්පනා කරන්න පටන් ගන්නවා. මෙයා වෙන්නේ නැද්ද? මෙයා වෙන්නේ නැද්ද? මෙයා වෙන්නේ නැද්ද? එහෙනම් ඔයාලම බලන්නකෝ. මෙයාද ඔයා හිතුවේ? මෙයා ගැනද ඔයාගේ ඔළුවට ආවේ? බලන්න දන්නවද කියලා මෙයාව? Going straight down the ground. Beautiful connection from Tatenda Taibu. First six of the match. Volley. Good shot though. Good shot from Taibu. I reckon he was waiting for a short one. To Tatenda Taibu, it's been a fantastic innings. ටටෙන්ඩා ටයිබෝ සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායමේ හිටපු නායකයා එක්ක අපි කතා බහ කරා. 2004 ඉඳන් 2012 වෙනකන් අවුරුදු 8ක ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් අත්දැකීම් තියෙන ඔහු ඒ වගේම තමයි එකල ලාබාලම ටෙස්ට් ක්‍රිකට් නායකයා හැටියට නම් දරපු ඔහු සිම්බාබ්වේ වෙනුවෙන් එක්දින ජාත්‍යන්තර තරඟ 150ක් ටෙස්ට් තරඟ 29ක් සහ T20 ජාත්‍යන්තර තරඟ 17ක් නියෝජනය කරපු ඔහු IPL පවා ක්‍රීඩා කරපු ඔහු තමයි TV සුප්‍රීම් ස්පෝර්ට්ස් නම් සුප්‍රීම් අපිත් එක්ක එකතුනේ මේ සිම්බාබ්වේ ශ්‍රී ලංකාව සහ පාකිස්තානයේ සහභාගී වන T20 තරඟාවලිය ගැන කතා කරන්න. තවත් විශේෂ දෙයක් තියෙනවා ස්පෝර්ට්ස් නම් සුප්‍රීම් වලට ආදරය කරන ඔබට කියන්න. ඒ තමයි පළවෙනි වතාවට පුරා පැයක් ඔබත් එක්ක අපි එකතු වෙලා ඉන්න සූදානමින් ඉන්නවා. ටටෙන්ඩා ටයිබු කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ලෙජෙන්ඩරි ටීම් එක. සනත් ජයසූරිය, TM ඩෙල්ෂාන්, කුමාර් සංගක්කාර, මහේල ජයවර්ධන, මුත්තය මුරදරන්, ලසිත් මාලිංග, චමින්ද වාස් මේ ක්‍රීඩකයෝ හැමෝම එක්ක ඔහු ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි විශ්වාස කරනවා මේ තරඟාවලිය ගැන අදහස් විමසන්න හොඳම සිම්බාබ්වේ ක්‍රීඩකයා වෙන කවුරුත් නෙමෙයි ඔහු කියලා. අහන්නකෝ එහෙනම් ටයිබුට මොනවද කියන්න තියෙන්නේ කියලා. මේ ස්පෝර්ට්ස් නම් සුප්‍රීම් ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් මාධ්‍යකරණයේ අද ඉතාමත් විශේෂ දවසක්. ඒකට හේතුව තමයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ඕනෑම කණ්ඩායමක් එක්ක තරඟ සංචාරයක නියැලෙනකොට අපි දකිනවා මැදිරියකට එනවා පැරණි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක්, එහෙම නැත්නම් ප්‍රවීණ ක්‍රිකට් විස්තර විචාරකයෙක්. මේ විදිහට අපි දැකලා තියෙනවා. හැබැයි ඔබ දැකලා තියෙනවද ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමේ හිටපු නායකයෙක්, ප්‍රබල ක්‍රීඩකයෙක් එකතු වෙනවා වැඩසටහනක? නැහැනේ. පළවෙනි වතාවට TV සුප්‍රීම් ඔස්සේ ස්පෝර්ට්ස් නම් සුප්‍රීම් අපි ඔබලා වෙනුවෙන් මේ එළඹෙන ශ්‍රී ලංකා සිම්බාබ්වේ පාකිස්තාන තරඟ සංචාරය ගැන කතා කරන්න අපිත් එක්ක එකතු කරගත්ත සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායමේ හිටපු නායක ටටෙන්ඩා ටයිබෝ. Hello. Hello, how are you doing? I'm doing good. How are you? I'm doing great, thank you. Welcome to Sports Nam Supreme, the most watched sports program in Sri Lanka, and welcome to Sri Lanka. It's great to be here, thank you. Okay, so firstly, let's talk about this upcoming tournament. Day after tomorrow, Zimbabwe, Pakistan, Sri Lanka will start colliding, and it will be a T20 series. It will be in Pakistan.
Who are the favourites to win, according to you? I think it's going to be a very, very interesting tournament. I think whenever you have three teams in a T20, that's always going to be interesting. If you look at the way all the teams are playing, Pakistan has just come out of a win, and also Sri Lanka has been playing really good cricket. If you go back to the Asia Cup, and you'll see that Sri Lanka is the only team that really gave India a fight, and no one else came that close. So it's quite interesting that they're all coming together in Pakistan. You look at Zimbabwe at the moment; they're obviously on a high. They've just qualified for the World Cup. So you've got three teams that are playing good cricket. So that will be quite an interesting watch. මම මුලින්ම ටයිබුගෙන් ඇහුවේ ඔයාට කියන්න පුළුවන්ද මේ තරඟාවලිය දිනන්නේ කවුද කියලා. වැඩි වාසි තියෙන්නේ කාටද කියලා. මම ඒ ප්‍රශ්නේ ටයිබුගෙන් ඇහුවම ටයිබු කිව්වා පාකිස්තාන කණ්ඩායම ජයග්‍රාහී මානසිකත්වයක ඉන්නේ. ඒ වගේම තමයි සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායමත් T20 ලෝක කුසලානයට සුදුසුකම් ලබලා ජයග්‍රාහී මානසිකත්වයක ඉන්නේ. ආසියානු කුසලානයේ ප්‍රබල ඉන්දිය කණ්ඩායමට හොඳ සටනක් දුන්නේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම විතරයි. ඒ නිසා කණ්ඩායම් තුනම හොඳ තත්වයක ඉන්නවා. කවුරු දිනයිද කියලා කියන්න බෑ කියලා ටයිබු කිව්වා. ඒ වුණාට වැඩසටහන ඉවර වෙනකම් බලන්න. මොකද වැඩසටහන අවසානයේදී ටයිබු උත්තරයක් දෙනවා. කොහොම හරි ස්පෝර්ට්සම් සුප්‍රීම් අපිට හැකියාව ලැබුණා ඔහුගේ කටින් උත්තරයක් ගන්න කාටද වැඩි වාසි තියෙන්නේ කියලා. වැඩසටහන ඉවරනකම් බලන්න. ඊළඟට මම ටයිබුගෙන් ඇහුවා ඇයි ලංකාවට ඔබ ආවේ කියලා. මේ ඔහුගේ උත්තරය. Tell me, why are you in Sri Lanka now and how has your journey been so far? Explain in detail, please, can you? Yes. A good friend of mine, Alex, who's in charge of AMA Sports, contacted me and he had this brilliant idea that would go around Sri Lanka coaching academies and schools. And it's been an amazing journey for me. One of the first things that I took out of this journey is the organization that is there in government schools. And it's amazing that Sri Lankan cricket produces cricketers in government schools, whereas in a lot of the countries where I come from, in Zimbabwe, in England, where I now live, the private schools do better than the government schools, and that's not the case here in Sri Lanka. So that obviously stands out. Number two, the numbers in which, I've had about 40 or 45 cricket sessions, right? And in all those sessions, every child that you are going to coach, boy, girl, whatever age group, they want to play for Sri Lanka. And that is fascinating, and it's undoubtedly that they want to play for Sri Lanka. And I've never come across numbers such as that. In England, you will get half of them want to play for England, half of them they just want to improve. But here in Sri Lanka, everyone wants to play for Sri Lanka. ඇතරම් බලන්න විදේශීය ක්‍රීඩකයෙක් ලංකාවට ඇවිල්ලා ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් නංවන්න මේ කරන මහඟු සේවය. ටයිබු ශ්‍රී ලංකාව වටේම ගිහිල්ලා නුවරඑළිය, මාරවිල, මහනුවර, රාගම, මෝදර මේ වගේ විවිධ තැන්වලට ගිහිල්ලා පුහුණු සැසි පවත්වලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ශ්‍රී ලංකාවේ නැගී එන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින්ට ඒ පරම්පරාවට මේ අත්දැකීම් ඉතාමත් වටිනවා කියලා. ඒ වගේම තමයි මම විශේෂ මොහොතක් අරගෙන මේ වෙලාවේදී ස්පෝර්ට්ස් නම් සුප්‍රීම් ඔස්සේ ටඩෙන්ඩා තයිබුට ඒ ඔහු කරපු සේවය වෙනුවෙන් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. පුරා මාසයක් පුරාවටම ඔහු මෙහි ඉඳලා ශ්‍රී ලංකාවේ මේ නැගියන පරම්පරාවට අතහිත දීලා තියෙනවා. ටයිබුත් එක්ක අපි කතා කරා ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ වර්තමානය ගැන. මේ ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ පසුබෑමට හේතු මොනවද කියලා ඔහු අපිට කිව්වා. ඔහු ඒ පිළිබඳව දකින විදිහ ගැන අපිත් එක්ක කතා කරා. ශ්‍රී ලංකාවේ මේ තත්ත්වය ගැන කතා කරන්න ඔහු සුදුසුයි කියලා අපි හිතුවේ. ලංකාවේ හිටපු ලෙජෙන්ඩරි කණ්ඩායම මම ආයෙත් මතක් කරනවා සනත්ලා, මහේලලා, මාලිංගලා, සංගලා මේ හැමෝම එක්ක ඔහු ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවා. ඔවුන්ගේ ක්‍රීඩා විලාසය ඔහු දැකලා තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි මේ ප්‍රශ්නේ අපි ඔහුගෙන් අහලා බැලුවේ. You called the Sri Lankan cricket team back then mighty Sri Lankans. We played in 2 finals when it comes to T20 World Cups, and we were in 2 finals when it comes to 50 over World Cup. We were the team to beat, especially at the ICC events. But
When looking at the current situation that we are in as a team, I want your opinion. Do you believe that there's a decline in Sri Lankan cricket when we are looking from, when we are considering, when we are comparing with our previous era? Well, I think first of all, it would be quite unfair to compare with that era because, like I mentioned earlier, that era had special players that could single-handedly win a game. I mean, you had Marvin Atipatu, you had Sana Jayasuriya. I mean, you've got that at the top of the order. You manage to get them out, you've got Kuma Sangakkara and Mahela Jayawardena coming in. And then if you manage to get them, you've got Dilshan was coming in, at 6 at that time. You've got Dilshan that's coming in. And so you've got a strong, very strong batting lineup, but not only strong batting lineup, but a strong batting lineup with players that can single-handedly win you a game. Then, so take away the batting, and now let's go to the bowling. You deal with Chaminda Vas, right? With whoever is, whether he's going to open, whether he's opening with Nwanu Zoisa or whether it was Kulasakara. You deal with them. You still had to deal with Muralitharan. And then if you manage to deal with Muralitharan and you've got Sana Jayasuriya who's coming with his steady spin. And so you could never really relax when you were playing against Sri Lanka because of the number of match winners that team had. Now, because we're comparing the two teams, if you now switch to today, remember now those players, most of them left the same time. And so those are big names that have left the same time. And you now have to replace with players that are just starting to find their feet in international cricket. So it will take time to be able to get them to that quality. So comparing them will be unfair. However, I've been watching cricket and I'm an avid watcher of cricket and I follow cricket closely. I think Sri Lanka still has a really good team. The only missing link is they might have maybe a couple of match winners now. Whereas back then, they had 5-6 match winners. That becomes the difference. Everything else is the same. The talent is still the same. The discipline is still the same. All the other things that Sri Lanka is known for is still the same. Only just missing, single-handedly winners, match winners. Match-winning players. That's all. So, tell me one thing. You said that you follow cricket closely now. Yes. Tell me, who's your favorite Sri Lankan player of the current lot? My two favorite players, unfortunately, are not really in the team at the moment. Okay. Well, they are my favorite because when I watch cricket, right, and I see something, which doesn't really mean that they are at a certain level. It's just I like something about them. However, let me talk about some that are playing now. I mean, I can understand why a lot of people are disappointed with Kushaw Mendes because he's such a talent. Okay. When you watch Kushaw Mendes, you just think he will score 150 and then maybe he scores 30 because he makes it look so easy. He's such a talent and I think people shouldn't be tough on him. I think he's going to be a great batter. Okay. Sometimes it will take time because that's what happens with ultra talented players. He's a talent. Pathum Nissanka is another talented player. Another serious good player. Okay. Now the two that I'm talking about, they're still probably within the A side. I think the one, because I watched this batter when he was playing against Australia A. So because like I said, I watch a lot of cricket and Sri Lanka, just recently Sri Lanka A was playing against Australia A. Yes. And he played a shot off the back foot of a fast bowler. He came on the back foot, punched him straight back down the ground. Okay. Now, not a lot of players are able to play that shot. Now, if my memory serves me right, that boy is called Cross Puller. And I thought, this player is one player to watch. If you can hit a shot off the back foot of a fast bowler in Australia, back through the bowler, that's a special shot. Then the other boy, I might be a little bit biased because I also played with him
when I came to play in Sri Lanka when I was playing for Badrulia. Okay, yeah. So I there's remember that. I remember that. Yes. So there's a boy, Fernando. I'm trying to remember Nuanidu. Nuanidu Fernando. And because we didn't practice a lot, it was just game after game, and he was always within the team. And then I watched the second practice that we did, and I saw him bat. I'm like, he stands so tall on the ball, and he hits the ball so nicely. And I was having a conversation with the coach at the time. I said, don't waste time, get him up the order. Either opening or number 3, let him play. If he makes mistakes, if he scores ducks, let him play there. That boy is going to be one player that will really do well, and I think he will do well for Sri Lanka as well. Okay, then Chris Pulle and Nuanidu, let's remember the names. All right. I think Taibu කියන විදිහට ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් වල පසුබෑම ගැන කතා කරන එක ඇත්තටම සාධාරණ නැහැලු. මේ කියන විදිහට ඒ කාලේ හිටිය හරි විශේෂ සුවිශේෂී ටැලන්ට්ස් මේ කාලේ යාලව රිප්ලේස් කරන්න අමාරුයිලු. සනත් අතපත්තු ගහනවලු ඊට පස්සේ එතනින් පල්ලට ආවයින් පස්සේ සංගක්කාර මහල් එනවලු යාලව අමාරුවෙන් අවුට් කරාම ඩිල්ෂාන් එනවලු බෝලිං ගැන කතා කරද්දි වාස් බෝල් කරනවලු වාස්ට කොහොම හරි ගැහුවොත් මුර්ලි එනවලු මේ විදිහට ලංකාවේ ඒ ටීම් එකයි මේ ටීම් එකයි සමාන කරන්න එපා කියලා තමයි ටයිබෝ කියන්නේ. ඒ වගේම තමයි මෙයාගෙන් මම ඇහුවා වර්තමානයේ ලංකාවේ ටීම් එක ගැන මොකද හිතන්නේ කියලා ඇහුවා මෙයා කියන්නේ කුසල් මෙන්ඩිස් ගැන විශේෂයෙන් කතා කරා. එයා කොච්චර අසාර්ථක වුණත් එයා සුවිශේෂී දක්ෂතාවයක් තියෙන ක්‍රීඩකයෙක් කියලා ටයිබෝ මෙතන කිව්වා. එයාව විශ්වාස කරන්න එයාට බනින්න එපා සෝෂල් මීඩියා වල මේ විදිහට ඔයාලගෙන් ඉල්ලීමක් ටයිබෝ මේ වෙලාවේ කරා. ඒ වගේම බදුරෙලියට ඇවිල්ලා සෙල්ලම් කරා ටයිබෝ. ඒ තරඟාවලියේදී එයා දැක්කා කිව්වා නුවනිදු ෆර්නෑන්ඩෝ කියන සුවිශේෂී ක්‍රීඩකයා. ඒ වගේම ක්‍රූස් පුල්ලේ ඔස්ට්‍රේලියා ඒ එක්ක තිබ්බ තරඟයකදී බෑක් ෆුට් එකට ගිහිල්ලා ගහපු පසුපාදයට ගිහිල්ලා ගහපු පහරක් දැකපු ගමන් ටයිබුට කියන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා අනාගතයේදී මෙයා ශ්‍රී ලංකාව ක්‍රිකට් ලෝකය හොල්ලනවා කියන එක. ඔන්න ඔය දේවල් තමයි ටයිබු මාත් එක්ක ඒ කතා කරේ. ඒ තමයි ටටෙන්ඩා තයිබුගේ අදහස්. ඔහු කියන්නේ අපි දකිනවා සමාජ මාධ්‍ය ජාලාවල කුසල් මෙන්ඩිස්ට ප්‍රහාර එල්ල වෙනවා දිගට හරහට. ඔහු කියන්නේ කුසල් මෙන්ඩිස් ඉතාමත් දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහුට කාලය දෙන්න ඉවසන්න කියලා ඔහු ශ්‍රී ලංකේ ක්‍රිකට් ප්‍රේක්ෂකයින්ගෙන් ඉල්ලීමක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ පණිවිඩය ඔන්න TV සුප්‍රීම් හරහා අපි ඔබලාට කියනවා. ඒ පණිවිඩය ඔබට කියන්න කියලා කිව්ව වෙන කවුරුත් නෙවෙයි ටටෙන්ඩා තයිබු. පැතුම් නිස්සංක ගැනත් ඔහු කතා කරා. ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් වර්තමානය ගැන ඔහු කතා කරලා ඔහුගේ අදහස් දුන්නා. මේ විදිහට ටයිබු ගොඩක් කතා කරා. ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ගැන කතා කරා. ලංකාවේ ක්‍රිකට් ගැන තව දේවල් කතා කරා. ශ්‍රී ලංකාවේ ලෙජන්ඩ්ස්ලා ගැන කතා කරා. මොනවද කිව්වේ කියලා දැනගන්න ඕන නම් බ්‍රේක් එකෙන් පස්සෙත් බලන්න ස්පෝර්ට්ස් නම් සුප්‍රීම්. වෙල්කම් බැක්. ඔබේ ප්‍රියතම සතියන්තයේ ක්‍රීඩා වැඩසටහන ස්පෝර්ට්ස් නම් සුප්‍රීම්. අපි කතා කරන්නේ ටටෙන්ඩා තයිබු සිම්බබ්වේ කණ්ඩායමේ හිටපු නායකයාත් එක්ක. ඉතින් ඔහුගෙන් අපි තවත් අදහස් විමසුවා සහ ඔහුගෙන් අපි විමසුවා ශ්‍රී ලංකාවේ මේ හිටපු ලෙජන්ඩ්ස්ලත් එක්ක ඔහු ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවා. සනත් ජයසූරිය, මහේල, සංගා, මාලිංග මේ හැමෝම එක්ක ඔහු ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවා. ඒ අත්දැකීම කොහොමද කියලා අපි ඔහුගෙන් අහලා බැලුවා. පොඩ්ඩක් අහලා බලන්නකෝ තයිබුට මොනවද කියන්න තියෙන්නේ කියලා ඒ අත්දැකීම් ගැන. Let's move on to the fun stuff then. Okay. Now I'm gonna name some players. Okay. And you are going to rate them out of 10 as batsmen. Okay. Okay. Then you can probably say a couple of things about those players. Okay. All right. Let's talk about Sri Lankan legends. Sanath Jayasuriya. Oof, Sanath Jayasuriya, I would give Sanath a 10. Perfect 10. I'll give a perfect 10. The reason why I'll give a perfect 10 is, you see, if you get someone like Sachin Tendulkar, who would say, when IPL started, Sachin Tendulkar said to the team owner for Mumbai Indians, if before you think about any player, get Sanath Jayasuriya. So if someone like Sachin Tendulkar would say the first person to think of is Sanath, then he has to be a 10. Exactly. All right. ඉතින් මේ කියන්නේ සනත් ජයසූරියට 10න් කීයක් දෙනවද කියලා අහුවායින් පස්සේ කෙලින්ම 10 දුන්න. හේතුව තමයි එදා
අම්බානි ටීම් එක හදනකොට මුම්බයි ඉන්ඩියන්ස් ටීම් එක හදනකොට සචින් ටෙන්ඩුල්කර් මුම්බයි නායකයා ගිහිල්ලා කිව්වලු කවුරු දිහාවත් බලන්න එපා මට සනත් ඕනේ. සනත් නැත්තම් මේ ටීම් එකෙන් වැඩක් නැහැ. අපි මුලින්ම ගන්න ඕනේ සනත් ජයසූරිය. ඉතින් ටෙන්ඩුල්කර් වගේ කෙනෙක් එහෙම කියනකොට සනත් ජයසූරියට 10ක් දෙන්න තු කොහොමද කියලා ටයිබු මගෙන් අහනවා. Moving on. Okay. Aravinda De Silva. Aravinda De Silva. I'm going to give Aravinda De Silva another 10. Okay. Now, the reason I'll give Aravinda De Silva, when I first made the national team, because I made the national team when I was 16, and Andy Flower, like I mentioned earlier, Andy Flower said Your to me... mentor? My mentor, definitely. Okay. Andy Flower came to me and he says, you are short. If there are 2 players, he said, I'm going to mention 3 players that are short, but I want you, if you're going to copy one of the 2. So he said Brian Lara, he said the second one was Sachin, Okay. then Aravinda. Okay. But he said with Lara, if you try to copy Lara because he's got a different technique, Backlift. the backlift is away from his body, and so I would not encourage you to copy that. But he's an amazing player. But he says, so if you're going to copy one of the 2 players, either Aravinda or Sachin. And then we played a World Cup in 2003. So Yeah. the second round, we played against Sri Lanka. I remember. It was the Super 6, right? It was the Super 6. Yeah. Heath Strick was a captain. He was the captain, yes. And then what happened was the wicket was slow. It was very difficult to bat on. Then Aravinda came in and he just went like this, like that, like this, like that. Everyone else is coming and struggling, and Aravinda is just going like this. Like, and I went to India, I said, how is it possible that he can just do this? Then he says, remember what I told you? That is the quality. But, however, there's another story. Later on, 2006, I played with him for Lashings. So Lashings was an all-stars team. This was 2006. 2006. So I had gone away from Zimbabwe cricket. So we are playing together. I think he had retired. And so we are playing in this team together. So I saw, obviously, there's Sachin Tendulkar in that team. Aravinda De Silva is there. So I've got all these players. And I'm thinking I'm going to ask some questions. So I thought, you know what? He plays so easily. So I'm going to ask him, how do you hit a left arm around the wicket? How do you hit him over mid-wicket? Okay. I said, because I know he is the only one here that can do it. Okay. So I'm going to ask him how it's done. So I asked him, so I said, sir, can you please, I've got a question. I want to be able to hit a left arm spinner, left arm around over Okay, mid-wicket. now you are talking to Aravinda De Silva. Yes. මෙයා කියන විදිහට ටයිබු දවසක් ගිහලා අරවින්ද සිල්වාගෙන් ඇහුවලු left arm round the wicket. ඒ කියන්නේ left arm round the wicket කියලා දැන් මම මෙහෙම බැට් කරනවා නම් මේ පැත්තෙන් නෙමෙයි මේ පැත්තෙන්. දැන් ටයිබු is also right hander. So it's easy for me to demonstrate. මෙහෙම දාන කෙනෙක්ට mid wicket උඩින් ගහන්නේ කොහොමද? මෙහෙම මෙතනින් ගහන්නේ කොහොමද කියලා ටයිබු ඇහුවලු. මොකද ටයිබු කියනවා ඒ දේ කරන්න පුළුවන් කෙනෙක්ට හිටියේ ඒ වෙලාවේ එයාගේ කණ්ඩායමේ එයා විතරයි කියලා. කවුද? අරවින්ද De Silva the great. Please proceed. And then, this is the funny thing, because he did not give me an answer. Okay. He did not. I'm waiting and I'm like, please say, how do you... Then he says, it's easy. You just do this. Okay. You know, so it was too easy for him to try to explain. Okay. So then that's when I realized, no, he's a great. Okay. Because he's like, how can you not do this? You know, so It's this simple. it's that simple. Okay. So you just stand and you hit it there. So Simple as that? As simple as that. So Okay. then I just thought, you know what? Players that are just gifted. Yeah. He's just gifted. You can, you know, he Yeah, can it's a just. different level It's a altogether. different level. He just can do it. It's like you're asking him, how do you play a forward defense? Okay. To him, it's the same. Alright. Okay. ඉතින් එච්චර අමාරු බෝල් එකට ගහන්නේ කොහොමද කියලා ඇහුවා අපේ අරවින්ද සර් කිව්වලු ඕක මොකක්ද ඔයාට තියෙන්නේ මෙතනට ගිහිල්ලා නිකන් මෙහෙම කරන්නනේ. එහෙම උත්තරයක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් ටයිබු කියනවා දැන් ඒක මම ඇහුවේ මෝඩ ප්‍රශ්නයක්ද දන්නේ නැහැ කියලා. මොකද ෆෝවර්ඩ් ඩිෆෙන්ස් එකක් කියන්නේ සාමාන්‍ය ලේසි පහරක් කියලා කියනවනේ. ෆෝවර්ඩ් ඩිෆෙන්ස් එකක් ගහන්න අහනවා වගේ දෙයක් වෙන්නේ නැතුළු අරවින්දට ඒක. ඒ කියන්නේ එච්චර අමාරු බෝල් එකට අමාරු එහෙම පාරක් ගහන එක එයා එච්චර සිම්පල් හැටියට කිව්වලු. කුමා සංගකාර. Kuma Sangakkara, I'm going to give Kuma a 9.
Okay. I'll give Kuma a 9. You're going to create some controversy. Well, I know. From him, first of all. But I think he won't mind it because He's such a gentleman. he's a nice guy. He's such a nice guy. The reason why I'll give Kuma a 9 and not a 10, amazing player. I mean, you look at the double hundreds that he scored. Amazing player, amazing wicket keeper. All those things, you tick the box. But now when I'm thinking on grading, I'm thinking, if I'm to be given Sanat Jayasuriya, and I'm given Aravinda Da Silva, and I'm given Kuma Sangakkara, am I going to put them in the same league? That is what I'm asking myself. Okay. So maybe if I'm saying 9, I might be a little bit unfair. I might say 9.5 because I can't see him being on the same level with Sanat Jayasuriya or Aravinda Da Silva. That's how I see it. But amazing player, and an amazing person as well. Okay. මම කිව්වා මේ ආందోලනාත්මක උත්තරයක් ඔයා දුන්නේ මොකද සනත්යි අරවින්දටයි දෙන්නටම 10ක් දීලා සංඝට 9මාරක් දුන්නා. ඇයි කියලා ඇහුවෙන් පස්සේ අරවින්දගේ සනත්ගේ ලීග් එකේ සංඝක්කාරව තියන්න අමාරුයිලු. ඒ කියන්නේ ඒ තරමටම අර දෙන්නාට මෙයා කැමති සහ ඒ දෙන්න මෙච්චර උඩින් තියනවලු. ඒ වැඩි වශයෙන් එයාලා දෙන්න එක්ක සෙල්ලම් කරලා තියෙන හින්දා වෙන්න පුළුවන්. Taibu has his reasons for that. Moving on, Tilakaratne Dilshan. Tilakaratne Dilshan is now that's a very confusing one to grade. Okay. Because I played with 2 Tilakaratne Dilshans, right? What I mean is, and as fans we saw 2 Tilakaratne Dilshans. Exactly. So when he started, sometimes we'll be thinking, how he's making the team. Okay. When he started, when he was batting number 6, right? Okay. You can tell there is something, but it's not coming out. Then the change came when he started opening. Exactly. That became another person. Yes. Like it's a total different person. Yes. So that's why now I have to grade him a 9. Okay. Because he was 2 different people. When he was at his peak, at the later end, when he started coming up with all these different shots, that's a different person altogether. Now, so if that first part was also like the last part, then I would have he would have completed the puzzle. Amazing player. Like fearless. Talk about probably some of the most fearless cricketers that I have. You'll be one of the most fearless cricketers to ever play the game as well. Taibu කියන විදියට තමන් දැකපු බය නැතිම ප්ලේයර් කෙනෙක්ලු තිලකරත්න දිල්ෂාන් කියන්නේ. අපි හැමෝම දැක්කා වගේ එයාත් දැක්කලු තිලකරත්න දිල්ෂාන්ලා දෙන්නෙක්ම. එක්කෙනෙක් ඕපන් ගහද්දි එක්කෙනෙක් 5 down වෙල්ල ගහද්දි. 5 down ගහද්දි තයිබු බැලුවලු මෙයා කොහොමද මෙච්චර හොඳ ශ්‍රී ලංකන් ටීම් එකකට එන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ඕපන් ආවට පස්සේ තිලකරත්න දිල්ෂාන් කතාව එතනින් යන කතා කරන්න දෙයක් නෑ. අපි දැක්කා වර්ල්ඩ් කප් එකේ දැක්කා. අපි දැක්ක දිල්ෂාන් කියන්නේ කවුද කියලා as a player. Moving on. Mahela Jayawardena. Mahela Jayawardena is difficult to grade. The reason is because when I look at Mahela Jayawardena, I look at him the same way I look at Kuma. I saw them so many times betting together. Okay. So when you look at them as a pair. Okay. Because the number of times they will be like, it's Kuma and Mahela again. Add something here. Yeah. If you think like this about Kuma and Mahela as a Zimbabwean, then what might South Africans should be thinking? Because you remember 624 partnership. I tell you, it's I mean that's how many overs of seeing the same 2 people. Yeah. Yeah. And Yeah. So I'm another amazing player. Again, I will have to grade him the same as Kuma. Okay. Because I cannot just put him to the top where I've put the others. But that pair was a nightmare for any team. It doesn't matter which team it is, where it is. When they got together on the crease, something just clicked. And it was, sometimes when you are playing against them, you are thinking, yeah, we are in trouble here. But it was also a marvel to watch because they just so complemented each other so nicely. this is so much knowledge to me, and I feel like I am speaking with cricket dictionary. Not the dictionary is not the right word, right? Encyclopedia. I am talking with the cricket encyclopedia. Kuma Sangakkara Mahela Jayawardena සුසංයෝගය කියන්නේ මුළු ලෝකයටම නරක හීනයක් වගේ කියලා Taibu කියනවා. Okay, let's move on to the younger generation a bit. As you are a big fan of Kusal and Pathum, your rating for Kusal Mendes. Kusal,
Kusal is going to be like, I think Kusal is going to be like Dilshan. Right now, so much talent. When you're talking pure talent, he is up there with anyone. Just pure talent, he is a 10 for pure talent. But the moment he's going to understand how to turn that talent to results, he is going to be one of the best players to play the game. And it is going to come. People just have to be patient with him. It is going to come because he's such a talent. So for now, I'll give him an 8. But I am 100% sure that he's got ability to jump onto a 10. කුසල් මෙන්ඩිස් ගැන තමයි ආයෙත් කතා කරේ. ඔයාලට ක්‍රිකට් ප්‍රේක්ෂකයෝ හැටියට ඉවසීමෙන් ඉන්න කියලා තමයි කියන්නේ. කුසල්ගේ දක්ෂතාවයට 10ක් දුන්නා. හැබැයි දැන් එයා ඉන්න තැන හැටියට 10ක් 8ක් දුන්නා. Okay, I think you are getting bored. Okay, now then let's move on to bowlers because you are a batsman. Yes. Okay, you have played against all the greats, be it Bradley, be it Akhtar, be it Magra, be it Akram. You have played against them all. What about Vas? Chaminda Vas. Now, the reason I think Chaminda Vas is not graded fairly, in my opinion. He was more than people think of him. The reason why he is not regarded at the level that I think he is because of his pace. Because when you're talking about fast bowlers, people want the pace part of it. Now, he didn't have that. But he had this one great ability that not a lot of people had, and that is the ability to swing the ball late. Yeah, that's true. So, when you're playing against Chaminda, I had lots of nightmares against him. Okay. I was one of his wickets for his hat-trick. I think his first ODI hat-trick, I think I was one of the wickets. Okay. And I went to leave the ball because I thought the ball was going outside off stump and the ball hit me on the pen. That's On how your late. pad? That's how late Oh my God. he swung the ball. Okay. So Chaminda was an amazing. I would put Chaminda on a 9.5. Okay. I'll put him on a 9.5 because look, you cannot be that threatening with a new ball, right? Now let's take away the new ball, right? And now let's give him the old ball. Okay. At that pace, and he would close off the innings easily. He would reverse the ball and hit a good length, a good Yorker length or a blocker length. Okay. Now what I'm saying is, if someone is a new ball bowler, they are used to bowling a certain line. And then you have to change it at the depth. And he was still able to adapt and do that. That's a special Amazing. skill. Amazing. Okay. ඉතින් චමින්ද වාස් ගැන කතා කරා අපි පොඩ්ඩක්. Do you believe that Chaminda Vas is underrated? Underrated. Okay. Underrated by a long way. Okay. අපි එයා ගැන කතා වෙනවා මදි කියලා කියන්නේ මොකද එයා පරණ බෝලෙන් ඇවිල්ලා රිවර්ස් ස්විං කරපු විදිය, අලුත් බෝලෙන් බෝල් කරපු විදිය, ඒ ඔක්කොමත් එක්ක 9.5ක් දුන්නා 10න් ටයිබෝ. Okay. Malinga. Unfortunately, I just missed playing against him. Just missed playing against him. Unfortunately or fortunately? Unfortunately, because look, when you play at the highest level, it's exciting to want to play against everyone. Exactly. You want to test yourself against this one. You want to test yourself against this one. I mean, if a person can get 4 wickets in a row, Yeah. that alone shows that it's a special talent. That also twice. not And once. exactly. And to do it the second time shows that there is special talent. Not too long ago, there was a very interesting article, and I must give, I think the person who wrote the article, I don't remember who wrote the article, but anyway, the person who wrote the article was amazing because the headline was Malinga added into the one-day team. And I opened to read because I thought Malinga is back in the team. How is, so I would give him a 10. I would give Malinga a 10 because he is, to get 4 wickets in a row twice shows that you are special. Now, to be able to bowl consistently with his bowling action also shows special talent. If he was playing in England, I can guarantee you, he would never have played international cricket. Because in England, they will look at how you're bowling and how you're releasing from a top point. 12. You have to be 12 o'clock. Right? It has to be 12 o'clock, right? So to come in and bowl from here
and be able to have that much control like he did, that's only a player can only do that if you're quite special. And so I think Malinga is special. Okay, this must be Ishan Malinga you are talking about. In that Yes. article, there was yes, Ishan Malinga, but right? it was Malinga. It was not Malinga. It was Ishan Malinga. Yeah, he's also a special talent. That Yes. we should keep our eyes on him. Yes. 100%. Yeah, ටයිබු කියන විදිහට මාලිංග ගැන කතා කරනකොට 10ක් දුන්නා. කෙටියෙන්ම මාලිංග එංගලන්තේ ගැහුවා නම් එයා මෙතනින් නෙමෙයි බෝල් කරන හින්දා. ඒ කියන්නේ මාලිංග චුට්ටක් මෙහෙන්න බෝල් කරන්නේ ස්ලිංගි ඇක්ෂන් එකකින් දාන හින්දා කවදාවත් එයා නැෂනල් ටීම් ගහන්නේ නැහැලු. ඒකට හේතුව තමයි එංගලන්තේ වගේ රටවල් වල මේ උඩින් බෝල් කරන අයවලු නැෂනල් ටීම් එකට වැඩි හරියක් ගන්නෙ. අනික එයා විශේෂයෙන් කතා කරා මාලිංග මේ විකට්ස් 4 දෙපාරක් ගත්තනේ. ඒ දේවල් ගැන කතා කරා. And now was it a dream or a nightmare to play against the greatest spinner of all time, Mutaya Muralidharan, and please rate him. Well, 10 straight away. Okay. 10 straight away. I mean, during the time when we played, a lot of players had their stock ball, whether it's a seamer or a spinner, they had their stock ball, and then they had their variation. But Muri had 3. Muri had a stock ball, and he had 2 variations. Now, so you had to deal with, because when you're looking at the difference, so you see a bowler bowling, you see how they normally bowl, and then you see a slight change in action or wrist or whatever, then you know that's the variation. Yeah. So you now know what to expect. Now with Muri, you had to really look at the side of the hand for the offie. Then you had to look at the back of the hand Oh my God. for the toppy if it looped. And then if you saw this one sticking out, This then you one? know you had to pick up these Okay, things. This one. If this one was sticking out, then you had to pick that's a dusra. This one. Okay. If you don't pick up those things, good luck. you're playing guesswork. Okay. So it was a nightmare. It was a nightmare to start off with. Then luckily, because I'm good friends with some players from different countries. Okay. So I started looking for players that were playing Muralitran well. Okay. And I saw that Yunis Khan was picking the from different Pakistan. balls from Pakistan. Okay. So we're playing a quadrangular series, Pakistan, Zimbabwe, Kenya, and Sri Lanka. Okay. And we lost to Pakistan, and Pakistan was now playing Sri Lanka. So I went to watch the game. Okay. And then after the game, I then spoke to Khan. Yunis Khan. And I said, what do I look for? Okay. Please tell me, what do I look for if I'm facing Muri? Because I'm going to face him the following day. Okay, so your intention of going to watch that match was just to meet Yunis Khan and to ask about Murali and how to face him. 100%. This is okay. Yes. This is a nice story. Please proceed. So he then told me, okay, first of all, you have to survive for long enough to be able to pick up these things. Okay. Then he's the one who then told me what to look for in the hand. He said, don't look at the ball. The ball you're going to look at, you're going to watch it. Okay. But don't put emphasis to see where it's turning in the air, the rotation of the ball. He says, look at the hand and play what you see in the hand. Okay. So that's how I started picking him. So that was Muri. And after that, he never got me out after that because I was now able to pick him. Okay. And then I also had to come up with some plans. That's why I started sweeping and Sweeping reverse and reverse sweeping. Yes. You told a nice story because you can't keep defending the entire day. You have to score runs as well. Yes. And that's why you came up with sweeping and reverse sweeping. Oh, yes. Okay, ඉතින් ටයිබු කියන විදිහට පුත්තයා මුරලිදරන්ට එරෙහිව මෙයාට ලොකු ප්‍රශ්නයක් තිබ්බලු කොහොමද සෙල්ලම් කරන්නේ ගහන්න බෑ කොහොම ගැව්වත් මෙයා අවුට් කරනවනේ මාව මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් තිබ්බ හින්දා පාකිස්තාන කණ්ඩායමේ හිටපු නායක යුනිස් खान හම්බෙන්න ගියාලු. මොකද යුනිස් खान ඒ කාලෙදී මුත්තයා මුරලිදරන් the great එයාට එරෙහිව හොඳින් ලකුණු රැස් කරාලු හොඳින් ක්‍රීඩා කර කර හිටියලු. මෙයා ගිහිල්ලා ඇව්වට පස්සේ එයා කිව්වලු කොහෙවත් බලන්න එපා. බෝලේ උඩ යනකොට කැරකෙන බෝලේ දිහා බලාගෙන ඉන්න එපා. ඔයා බලන්න ඕනේ මුරලිගේ අත දිහා. මෙන්න මෙහෙම if you can see the thumb like this, there is a dusra. The dusra. If you see the thumb sticking out, that's the dusra. මුරලිගේ දුස්රාව වෙන්න මෙහෙමලු මෙහා අඳුරගත්තේ. ඒ වගේම තමයි top spin එක සහ off spin එක ඒවට එරෙහිව සෙල්ලම් කරන්නේ කොහොමද කියලා යුනිස් खान කියලා දුන්නලු. ඊට පස්සේ මුරලිට කවදාවත් out උනේ නැහැලු ටයිබෝ. මේ කතාව ඔබ කලින් දැනගෙන හිටියේ නෑ නේද? ඉතින් පළවෙනි වතාවට ටීවී සුප්‍රීම් අපි තමයි මේ හෙලි දරව්ව කරන්නේ. ලංකාවේ ලෙජන්ඩ් මුත්තයියා මුරලිදරන් ගැන තමයි මේ කතාබහ කරේ ටයිබු අපිත් එක්ක. එයාට මුරලිට එරෙහිව සෙල්ලම් කරන්න අමාරුයිලු.
ඉතින් එයා ගියාලු මුරලිට එරෙහිව ඒ කාලේ හොඳට ක්‍රීඩා කර හිටපු ක්‍රීඩකයෙක් හිටියලු. ඒ ක්‍රීඩකයා තමයි පාකිස්තාන කණ්ඩායමේ හිටපු නායකයා යුනිස් ඛාන්. එයා ළඟට ගිහිල්ලා ටයිබු ඇහුවලු කොහොමද මුරලිට එරෙහිව සෙල්ලම් කරන්න කියලා. එතකොට යුනිස් ඛාන් කියලා තියෙන කතාව ඔයාලට ඇහුණා නේද? පුත්තයියා මුරලිදරන් බෝල් කරද්දි බෝලේ දිහා බලාගෙන ඉන්න එපා. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා අහුවෙනවා. මුරලි බෝල් කරද්දි මුරලිගේ අත දිහා බලන්න. එයාගේ බෝල වර්ග ප්‍රධාන 3ක් තියෙනවලු. ඔෆ් ස්පින් එක, ටොප් ස්පින් එක සහ දූස්රාව. මේ ඇඟිලි මූව් වෙන විදිහෙන් මුරලිව පික් කරන්න පුළුවන් කියලා යුනිස් ඛාන් කියලා තියෙනවා. ටටෙන්ඩා ටයිබුට. ටයිබු කියනවා ඒ උපදෙස් ගත්තට පස්සේ එදා ඉඳන් කවදාවත් මුරලිට එරෙහිව ටයිබු අවුට් උනේ නැහැ කියලා. ඉතින් මේ රහස පළවෙනි වතාවට මුත්තයියා මුරලිදරන්ගේ පන්දු යැවීම ගැන හෙළි කරේ ඔන්න ස්පෝර්ට්ස් නම් සුප්‍රීම් අපි. මීළඟට අපි ටයිබුගෙන් අහලා බැලුවා මේ තරඟාවලියේ ජයග්‍රහණය කරන්න වැඩි වාසි තියෙන්නේ කාටද කියලා. මොකද ඒ කාලේ ශ්‍රී ලංකේ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමත් එක්ක මේ කාලේ ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සම කරන එක අසාධාරණයි කියලා ටයිබු මේ සම්මුඛ සාකච්ඡාවේ මුලින්ම කිව්වා. ඉතින් අපි අහලා බැලුවා මේ තරඟාවලිය දැන් තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක කාටද වැඩි වාසි තියෙන්නේ? පාකිස්තානයටද සිම්බාබ්වෙටද ශ්‍රී ලංකාවටද කියලා. මං කිව්වා එයාගේ කටින් අපි උත්තරයක් ගත්තා කියලා. මේ එයාට කියන්න තිබ්බ දේ. And I need one answer now. Okay. TV Supreme is the official broadcaster for Zimbabwe Sri Lanka versus Pakistan tri-series. All right. Yes. We are making sure that the entire Sri Lanka witnesses the action. Wonderful. One answer. Yes. Who's gonna win? Now you can't ask me that question because if you ask me that question, Pick one out of these 3 things. I'm gonna take Sri Lanka. Sri Lanka. Sri Lanka. ලංකාව දිනයි කියලා තමයි ටයිබු කියන්නේ මේ try series එක. So thanks again. Thank we you. hope to see you and your entire family in Sri Lanka. Certainly. And I'm so sure that you're going to come back. I'm definitely going to come back. Thank you. Thank you. අන්නේ විදිහට තමයි ටටෙන්ඩා ටයිබු ස්පෝර්ට්ස් නම් සුප්‍රීම් එක්ක එකතු වෙලා ශ්‍රී ලංකීය ක්‍රිකට් ගැන ඒ වගේම අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් ගැන ඔහුගේ අදහස් දැක්වුවේ. ආයෙත් මතක් කරන්න ඕනේ ශ්‍රී ලංකේ රූපවාහිනී ඉතිහාසයේ පළවෙනි වතාවට තමයි ටයිබු මේ විදිහට නාලිකාවකට ඔහුගේ අදහස් දැක්වුවේ. අනිත් දේ තමයි සිම්බාබ්වේ ශ්‍රී ලංකාව සහ පාකිස්තානය සහභාගී වන තුන්කොන් T20 තරඟාවලිය පාකිස්තානයේදී ආරම්භ වෙනවා 18 වෙනිදා. බලන්න අමතක කරන්න එපා TV Supreme ඔස්සේ ඒ තරඟාවලිය. ඔන්න අපි කතා කරා ක්‍රිකට් ලෝකේ මොනවද තිබ්බ විස්තර මොනවද සිද්ධ වුණ විශේෂ සිදුවීම් කියලා. පුරා පැයක් තිස්සේ අපි ඔබ වෙනුවෙන් අද රැඳී සිටියා. අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න ලබන සතියේදීත් එකතු වෙන්න මේ ක්‍රිකට් තරඟාවලිය ගැන ඒ වගේම ලෝකයේ ක්‍රීඩා වතගොත ඔබ වෙනුවෙන් අපි අරගෙන එන්න සූදානමින් ඉන්නවා. ලබන සතියේදීත් එකතු වෙන්න ඔබේ ප්‍රියතම ක්‍රීඩා වැඩසටහන ස්පෝර්ට්ස් නම් සුප්‍රීම්.